Всех приветствую, друзья! Вы на канале Мемч, и сегодня мы продолжаем играть в игру Noire. В прошлой серии мы не дораскрывали убийство. У нас, получается, убили женщину на железной дороге. Мы съездили, осмотрели место преступления, там нашли пару улик. И съездили вот сейчас в винный магазин, потому что там была визитка винного магазина на месте преступления. Вот, разузнали, что жертва жила в этом магазине, владелец магазина ее знакомый. Вот. В общем, сейчас поедем в другое место искать улики. Так у нее пропало кольцо. Ну и все, так больше особо нету никаких причин для преступления. Больше ничего не пропало. Будем выяснять. Так, сейчас мы поедем. Вот в винном магазине мы сейчас были. Поедем сейчас, наверное, в бар. Посмотрим, что там. Опросим людей. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Вот бармен сказал, что жертва выпивала What's your name? с этим человеком. Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Это он лукавит, по-моему. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Как раз мы нашли в том месте, где она жила. И тут кегель от боулинга, где был написан адрес. По-любому туда надо будет съездить. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Тоже лукавит. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Все вопросы правильно задали. Это хорошо. Поедем в другое место. Искать улики дальше. Поедем в боулинг. Потом в бар, наверное. Okay, very simple. A hand and without a loss. Тут должны быть какие-то зацепки, это точно.
Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. Как он, походу, убегает за ним быстрее. Where's that goddamn waitress? Tiernan! LAPD! То есть с ним уже что-то не так, если он убегает. По-любому. Что-то он знает или замешан как-то. Придется гнаться за ним сейчас. There! What are you waiting for? Get after it! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. Why do they all hunt? They all seem this kid is in reckless danger. Give it up, LAPD! Не удалось уйти ему. По-любому, даже если он что-то не причастен к этому, по-любому уже сопротивление как бы следствию, помеха следствию. Своё он все равно получит. Поедем, наверное, на этой машине. Она будет получше, по маневреннее, побыстрее. Так, а поедем. Грабитель. Грабитель обнаружен где-то, поедем. Please call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Еще одна погоня очередная. Грабитель на этот раз ранил человека, не скрываясь. Там двое, я так понял. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down, now! Одного придется убить, потому что у него был заложник. Второго надо попытаться взять живым. Стрелял по ногам, но походу все равно он умер уже. Да. Car 11K calling KGPL. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance всё-таки ранен. between 4th and 5th streets. Не убил его. 11K, roger on your ambulance. All units be advised the suspect is down on Grand between 4th and 5th streets. Repeat, the suspect is down. Code 4. Все, теперь можно продолжать расследовать убийство. Грабителя поймали. Теперь едем дальше по нашему делу. Поедем, наверное, в ломбард. Потом в бар. В ломбард могли сдать просто кольцо, которое украли у жертвы.
возможно, давал и правда становился выглядать вот. Можно стул. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Смотрим кольца. What's this mark here? Maker's Какой-то mark. знак. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Походу придется еще заехать в ювелирный магазин. Ладно, посмотрим другое кольцо. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street. По этому адресу нам по-любому придется съездить. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. В принципе, ничего отдельного он нам не сказал. Назвал только адрес, но я не думаю, что если бы это был преступник, который совершил убийство, я не думаю, что он дал бы свой адрес. Как-то это очень глупо было бы. Поедем, посмотрим, проверим. We should keep this development with the rings under our hats, so we speak. We're all on the same team. Chain of command, Phelps. Skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Едем в бар, в который часто заходила жертва. We have a problem. We could have the local troopers check out their... Герой. How do that? Skipper ain't gonna... Ехали к бару. Опросим сейчас. At the moment, all I want to do is talk to the bottom of my glass. Хотя в баре мы уже были, да? Куда же нам ехать надо? В винном магазине мы тоже были. Может быть, в участок надо будет съездить. И поедем в участок, наверное, посмотрим. Потому что в баре никого просить нельзя. Все уже опрошены, в принципе, ничего нового тут не появилось. Поедем в центральное отделение. Может, надо посоветоваться с шефом. Ну, поедем, съездим, а потом уже, может быть, поедем опять в винный тот магазин. Может, там что-нибудь появилось новое. Поедем потом.
looking for a policeman. The bum took a swipe at me. Put him down with my sap. When is America going to understand its Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who caught her. One nice thing about egotists, they don't talk about other people. I'm just praying the prince comes through so I can nail this son. Так, вот шеф. Но тут тоже ничего нельзя сделать, не поговорить, не спросить. Поедем туда в винный магазин опять. Hey, fuck you, asshole! I say we bust in there and find the goddamn evidence. Сейчас подождем напарника. That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. Полицейского ранено. Get over here, will you? This isn't as much fun as it looks. Поднимаемся наверх. По-моему, одного уже убили. Другого попытаемся взять живьем. Like killing cops? Won't help console the officer's family, but these guys are done. Да, получается, трупы. Но они сопротивлялись. Мы применили, получается, оружие. Почему бы? Нас также могли убить, в принципе. Едем в винный магазин. Это так, по пути было просто помогли коллегам. That's the guy from the papers. Solved that big case. Still thinking of getting out of the 8th grade? Yeah. Well, the trouble is with you, young man. You have no get up and go. Возможно, тут надо какую-то еще улику найти. Потому что дело как-то зашло в тупик. Так, вот это кегля из того клуба, в котором мы были уже. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed.
Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor Эту McCaffrey. надпись мы не видели. Мы тогда книгу нашли, но мы не открывали ее. Тут надпись, имя, фамилия. Возможно, надо будет узнать у диспетчера место проживания этого человека и съездить проверить, спросить его, какие отношения у него были с погибшей. Ну и все. Надо еще раз посмотрим книжку, чтобы уже не возвращаться сюда. Да, больше тут посмотреть ничего нельзя. Ладно, сейчас надо позвонить диспетчеру будет. Тут у нас больше ничего нету, да? Ну вот, появились новые вопросы. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Ну, так вроде правда говорит, глаза не отводит, ничего такого не вижу в его поведении. Я думаю, правда. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. С каким-то парнем они повздорили, возможно, как раз таки тот парень ее и убил. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Тоже, я думаю, правду говорит. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Спросим у него про имя человека, которое было написано в книге. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. А тут, наверное, лукавит, да. Это точно. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. 3 вопроса из 3 правильные. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Друзья, на этом серия подошла к концу. Следующую серию начнем с полицейского участка. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Мемч. Всем пока. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody.